ఏంటో తెలుసా? ఊళ్ళో సముద్రం ఉంది కదా, ఆ సముద్రం ఒడ్డున నీతో జీవితాంతం నడుస్తూనే ఉండాలి. అలలు ఒక్కొక్కటిగా వచ్చి మన పాదాన్ని తడుపుతూ ఉంటే నేనే చేతిని గట్టిగా పట్టుకోవాలి. ఆ అలల శబ్దాన్ని అలా వింటుంటే గట్టిగా పాడాలనిపిస్తుంది. మనం నీకెప్పుడు చెప్పలేదు, కానీ నీతో ఉన్నప్పుడు కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది. నా సముద్రం నువ్వు. Once more, please. నా ఆశ ఏంటో తెలుసా? ఊళ్ళో సముద్రం ఉంది కదా, ఆ సముద్రం ఒడ్డున నీతో జీవితాంతం నడుస్తూనే ఉండాలి. అలలో ఒక్కొక్కటిగా వచ్చి మన పాదాన్ని తడుపుతూ ఉంటే నేనే చేతిని గట్టిగా పట్టుకోవాలి. ఆ అలల శబ్దాన్ని అలా వింటుంటే గట్టిగా పాడాలనిపిస్తుంది. మనం నీకెప్పుడు చెప్పలేదు, కానీ నీతో ఉన్నప్పుడు కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది. నా సముద్రం నువ్వు. అద్వైత గారి బ్యూటిఫుల్ విజువల్స్ అండ్ చరణ్ రాజ్ మ్యూజిక్తో అండ్ ఈ టీజర్ చూసిన తర్వాత ఆ ఎమోషనల్ యాంగిల్ అండ్ ఫీలింగ్స్ ఎంత చక్కగా అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యాయో మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో డేట్ గుర్తుంది కదా, September 22nd సప్త సాగరాలు దాటి సైడ్ ఏ మన ముందుకు రాబోతుంది. సో టీజర్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పినట్టుగా యూట్యూబ్లో మాత్రం ట్రెండింగ్లో ఉంది అండ్ అందరికీ కూడా బాగా నచ్చింది. ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీని అయితే మనం అందరం కూడా థియేటర్స్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఆల్రెడీ టైటిల్ ట్రాక్ కూడా రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది 2 days బ్యాక్. దాన్ని కూడా చక్కగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు ఆడియన్స్ అందరూ. వినడానికి సాంగ్ చాలా బాగుంది. కానీ ఇవాళ ఆఫ్టర్నూన్ 2 o'clockకి థియేట్రికల్ ట్రైలర్ నాని గారు డిజిటల్ మీడియాలో లాంచ్ చేయబోతున్నారు. కాకపోతే ఇక్కడికి వచ్చేసిన మా మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరి కోసం ఎక్స్క్లూజివ్గా ఇక్కడ ఫస్ట్ మీకోసం ఈ థియేట్రికల్ ట్రైలర్ లాంచ్ చేద్దామని మేము ప్లాన్ చేసాం. సో ఆర్ యు గైస్ రెడీ? హ్యాపీ? ఎస్, రెస్పాన్స్ ఇస్తే ఇంకా బాగుంటుందేమో థియేట్రికల్ ట్రైలర్ లాంచ్ చేయడానికి. ఎస్, కెన్ వీ హ్యావ్ ద థియేట్రికల్ ట్రైలర్ ప్లీజ్? నీకు అర్థం మొన్న ఎంత మంచి కళ వచ్చిందో తెలుసా? ఆ ఊళ్ళో సముద్రం ఉంది కదా, నేను అక్కడికి తీసుకెళ్ళాను. అక్కడ చుట్టుపక్కల ఒక్కరంటే ఒక్కరు కూడా లేరు. ఆ బీచ్లో నువ్వు నేను మాత్రమే ఉన్నాం. అలల
ఎంత బాగుందో తెలుసా మనం. తింటుంటే ఎంత సంతోషంగా ఉందో తెలుసా. పాడాలనిపిస్తుంది. నేను నిన్ను ప్రేమించడానికి ముందు నా ఆనందం కోసం పాడేదాన్ని. ఎప్పుడు మారేనో తెలీదు. ఇప్పుడు నీ కోసం పాడాలనిపిస్తుంది. నీకెప్పుడు చెప్పలేదు కానీ నా సముద్రాన్ని నువ్వు. అన్నా మీ ఇల్లు సముద్రం దగ్గరే ఉందా? ఆ అమ్మాయితో కలిసి అక్కడ సెటిల్ అవుదామనే. గేట్ నుంచి పనికి రావడానికి మీకు ఎంతసేపు పట్టింది? నాకు 30 ఏళ్ళు పట్టింది. దీన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి నేనేమైనా చేస్తాను. వీళ్ళు తింటానికి రావి గారు కొంచెం తింటానికి సమాజం గారు. ఎంత ట్రై చేసినా మళ్ళీ ఆ కళలోకి వెళ్ళలేకపోయాను. ఇప్పుడు కూడా కళ్ళు మూసుకుంటే ఆ అలల శబ్దం వినిపిస్తుంది. నీకు వినిపిస్తుందా? ఎంత గడిపేయాలనిపిస్తుంది. గాడిద. ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఆ క్యూరియాసిటీ అలా డెవలప్ అవుతుంది కదా, ఎప్పుడెప్పుడు ఈ సినిమా చూడాలని చెప్పి. బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే గాడిదతో స్టార్ట్ అయింది, గాడిదతో ఎండ్ అయింది. అలానే ముద్దుగా పిలుచుకుంటూ ఉంటారు ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు. బట్ ఎనీవేస్, బ్యూటిఫుల్ ట్రైలర్ అండ్ ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ చూడడానికి అయితే మీరు అందరూ రెడీ అయిపోండి. సో ట్రైలర్ డిజిటలీ ఇంకొంచెం సేపట్లో నానిగారి చేతుల మీదుగా రిలీజ్ అవబోతుంది కాబట్టి మళ్ళీ మనం వెళ్ళి యూట్యూబ్లో చూడొచ్చు. బట్ పరంవా పిక్చర్స్ ప్రొడక్షన్స్ ఈ సినిమాని ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పటికీ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ మన కోసం తెలుగులో తీసుకురాబోతున్నారు. సో పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ వారికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చెప్పాలి, ఇంత చక్కటి సినిమా మన ముందుకు తీసుకువస్తున్నందుకు. సో ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ముందుగా పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నుంచి వివేక్ కూచిభట్ల గారిని ముందుకు రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. గట్టిగా చప్పట్లతో లెట్స్ వెల్కమ్ వివేక్ గారు ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. డైరెక్టర్ హేమంత్ ఎం రావు గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. హేమంత్ గారు ఆల్రెడీ ఈయన అంధాధున్ సినిమా ఎంతమంది చూసారో ఇక్కడ తెలియదు కానీ, బట్ ఆయన ఆ సినిమాకి స్క్రీన్ ప్లే కోరోట్ చేయడం జరిగింది. దానికి ఆయనకి నేషనల్ అవార్డ్ కూడా రావడం జరిగింది. సో వీఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ యూ విత్ అస్ హియర్ సార్. అండ్ నెక్స్ట్, ఈ సినిమాని ఆల్రెడీ చూసి ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ని ఇక్కడ ఇవ్వడానికి విచ్చేసారు ఇవాళ మచ్చ రవి గారు. వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి ప్లీజ్. రవి గారు, కెన్ వీ హ్యావ్ యూ ఆన్ ద డయస్ ప్లీజ్. అండ్ మా ప్రియా ఇప్పుడు సెన్సేషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ, ఈ సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత అసలు ఇలాంటి ఒక లవ్ స్టోరీ వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తారో మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ చూసినా మా ప్రియానే కనిపిస్తుంది. సో కెన్ వీ హ్యావ్ అ బ్యూటిఫుల్ రుక్మిణి వసంత్ ఆన్ ద స్టేజ్ ప్లీజ్.
అండ్ రక్షిత్ శెట్టి గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి. ఒక యాక్టర్గా, ప్రొడ్యూసర్గా, రైటర్గా, ఫిల్మ్ మేకర్గా ఆయన కన్నడలో సినిమాలు తీస్తే రీసౌండ్ ఇండియా మొత్తం వస్తుంది. అలాంటి హిట్స్ ఉన్నాయి ఆయనకి స్పెషల్ ఇంట్రొడక్షన్ కూడా అవసరం లేదు. సో రక్షిత్ శెట్టి గారు ఈజ్ హియర్ విత్ అస్. అండ్ సురేష్ బాబు గారు, ప్లీజ్ కెన్ వీ హ్యావ్ యూ హియర్ సార్. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ అధినేత. అండ్ ప్రతి సినిమాకి ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడూ ముందుంటారు. చిన్న సినిమానా పెద్ద సినిమానా సంబంధం లేదు. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ యూ విత్ అస్ హియర్ సార్. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నుంచి వివేక్ కూచిభట్ల గారి మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఆయన సినిమాని తెలుగులో మనకి ప్రజెంట్ చేయడానికి గల రీజన్ కూడా వివేక్ గారే చెప్తారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ సినిమా కన్నడలో రిలీజ్ అయ్యి మంచి విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడుతుంది. సో దీన్ని తెలుగులో చేద్దామని అనుకున్నప్పుడు చార్లీ సినిమా ఇక్కడ మంచి హిట్, రాణా గారే ఇక్కడ తెలుగులో రిలీజ్ చేశారు. సో డెఫినెట్గా రక్షిత్ గారికి మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా చేయొచ్చు అనుకున్నాను. కానీ వన్స్ ఈ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఈ సినిమాకి అభిమానులు ఉన్నారని తెలిసింది. అంటే చాలామంది ట్విట్టర్లో ఆర్గానిక్గా ఇది బాగా ట్రెండ్ అవుతుంది. సినిమాకి చాలామంది అభిమానులు ఉన్నారు. తెలుగులో కూడా ఇది మంచి విజయవంతం అవుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండి. అండ్ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ హేమంత్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. I don't speak too much Telugu, so I'll speak in English. I hope that is okay. Please forgive me. The film released on September 1st in Bangalore, and it's been doing really well. Rakshit was just telling, we were just discussing yesterday that this is the land of cinema. So it's a matter of pride that the film is releasing here. And since the day of release, we had two shows in Hyderabad. And we found out that every show was getting houseful organically, and a lot of Telugu audience were watching the film, and we were very surprised and happy with the organic response. So very happy that we are getting good release through People Media Factory and Suresh Garu. So thank you so much, and that's about it. Hopefully the audience likes the film. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండి. తెలుగులో కూడా అంతకంటే పెద్ద హిట్ అవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. అండ్ ఇప్పుడు రవి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం అండి. అందరికీ నమస్కారం. సప్త సాగరాలు దాటి ఈ సినిమా నాకు డైరెక్టర్ నందిని రెడ్డి నేను ఏదో ఊరిలో ఉంటే ఫోన్ చేసి అర్జెంటుగా వెళ్ళి సినిమా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది, ఇది ఫెంటాస్టిక్ మూవీ, ఇది అంటే ఎలాంటి సినిమా, ఈ లవ్ స్టోరీయా, యాక్షనా, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫిలిం ఇట్ ఈజ్ అంటే అసలు నువ్వు ట్రైలర్ కూడా చూడొద్దు, డైరెక్ట్గా వెళ్ళి సినిమా చూడని చెప్పింది. సో ప్రసాద్ మల్టీప్లెక్స్లో ఈ సినిమా చూడడం జరిగింది, కన్నడ వర్షన్. అంటే ఈ సినిమా గురించి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఇది ప్రేమ కథని చెప్పాలా, జీవిత కథని చెప్పాలా, ఎలాంటి కథని చెప్పాలని మాటలు వెతుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకంటే సినిమా నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు కాసేపు సైలెంట్గా మనలో మనం ఆలోచించుకుంటూ ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోయేంత గొప్ప సినిమా ఇది. ఇది కన్నీళ్ళు హ్యుమానిటీకి సాక్ష్యం అయితే, అంటే tears are the evidence that humanity is prevailing.
దిస్ ఫిలిం ఈజ్ అన్ ఓషన్ ఆఫ్ టీయర్స్. ఇది ఒక అంత హ్యుమానిటీ ఉన్న కథ, అంత డెప్త్ ఉన్న సినిమా ఇది. అంటే ఒక క్రైమ్, ప్రేమ ఎంత తప్పైనా చేయనిస్తుంది మనిషిని, ఎంత సాహసమైనా ఎంత రిస్క్ అయినా తీసుకొని ఇస్తుంది ప్రేమ. ఆ ప్రేమ ఎంత గొప్పదంటే సప్త సముద్రాలంత ప్రేమ, దాని ఆవల కూడా ఉన్నంత ప్రేమ అని చెప్పిన సినిమా ఇది. అలాంటి ఒక రిస్క్ తీసుకుంటే దానివల్ల ఎన్ని జీవితాలు నాశనం అయిపోతున్నాయి, ఎన్ని జీవితాలు ప్రభావితం అవుతున్నాయి అని ఎంతో డీటెయిల్డ్గా ప్రతి షాట్లోనూ కథ ఉంది. ప్రతి షాట్లోనూ కథ చెప్పడం అనేది చాలా టఫ్. అలాంటిది ఈ ఒక షాట్ మిస్ అయిపోతే ఒక కాస్త కథ మిస్ అయిపోతామేమో అన్నంత టైట్గా ఈ సినిమా చేసి, ఆ తర్వాత ఈ సినిమాకి సెకండ్ పార్ట్ కూడా ఉంది అని చెప్పి ఒక 5 minutes గ్లిమ్స్ వేశారు ఆ సెకండ్ పార్ట్కి. ఆ గ్లిమ్స్లో ఇంకా పెద్ద జీవితం ఉంది. అంటే ఒక 22 ఏళ్ల కుర్రవాడికి 33 ఏళ్ల దాకా జీవితం చెప్పి మళ్ళీ 33 ఏళ్ల నుంచి ఇంకా ఎంత జీవితం అనుభవించాడు ఒక్క డెసిషన్ తీసుకున్నందువల్ల లైఫ్లో, ఒకే ఒక డెసిషన్ అని చెప్పటం. అంటే ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ జాబ్ వితౌట్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ఎ గ్రేట్ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ సమ్మన్ లైక్ రక్షిత్ షెట్టి. రక్షిత్ షెట్టి ఇంత గొప్ప రైటర్ కాకపోయి ఉంటే ఈ కథని ఎంత గొప్పగా అర్థం చేసుకునేవాడు కాదేమో. అండ్ రుక్మిణి వసంత్, షీ విల్ నాట్ లీవ్ అవర్ మెమరీ ఫర్ ఎవర్. ఆవిడ మన జీవితంలో మనకి గుర్తున్నంతసేపు ఒక గీతాంజలిలో గిరిజలాగా, ఆవిడ అభినందనలో శోభన్లాగా, ఎలా మనకి లైఫ్ లాంగ్ మనకు గుర్తుండే క్యారెక్టరు ఈ సినిమాలో ఆవిడ క్యారెక్టర్ అలాంటిది, రుక్మిణి వసంత్ గారి క్యారెక్టర్. కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ డూయింగ్ ఎ లైఫ్ టైమ్ మెమరబుల్ క్యారెక్టర్. అండ్ హేమంత్ రావు గారు, ఆయన, అద్వైత్, గురుమూర్తి, చరణ్ రాజ్, వీళ్ళు కెమెరామెన్ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. ద మోస్ట్ పొయిటిక్ ఫిల్మ్ ఎవర్ మేడ్ ఇన్ ద రీసెంట్ టైమ్స్. ద ఫోటోగ్రఫీ, నేను ఇంతకుముందు హేమంత్ గారితో మాట్లాడుతున్నాను. జైల్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది చాలాసేపు సినిమాలో, ఎక్కువసేపు జైల్లో ప్రతి షాటు ఎక్కడో చోట సన్ రేసు, ఇక్కడ లోపల ఇంటీరియరు కలిపి కంపోజ్ చేశారు. అంటే ఇది జైలు, బయట ప్రపంచం పిలుస్తోంది మనని, ఒక ఫ్రీడమ్ పిలుస్తోంది, మనం చేసిన తప్పులకి ఫ్రీడమ్ మిస్ అయిపోయి ఉన్నాం అని ఒక పెయిన్ హోల్డ్ చేశారు సినిమాలో. అదే ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్తానంటే మీరు చూసేటప్పుడు ఆస్వాదిస్తారు, చూస్తున్నప్పుడు ఇంత పొయిటిక్గా తీశారు ఆ సినిమాని ఆనందించడానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఈ సినిమా చూస్తేనే సెకండ్ పార్ట్ని ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేయగలం మనం. సో డెఫినెట్గా ఈ సినిమా మనం చూసి సెకండ్ పార్ట్ కోసం ఎదురు చూసి ఆ తర్వాత సెకండ్ పార్ట్ కూడా చూడటం అనేది ఈ మొత్తం ప్రక్రియ, ఈ సినిమా చూడటం, ఎదురు చూడటం, ఆ సినిమా చూడటం, ఈ మొత్తం ప్రక్రియ ఒక జీవితంలో ఒక చాలా మధురానుభూతి మనకి. డోంట్ మిస్ దట్ ప్యూర్ హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ఎంజాయింగ్ దిస్ ఫిలిం. ఆల్ ద బెస్ట్ ద హోల్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఒక గెస్ట్గా పిలిచాం కానీ ఒక ఆడియన్స్గా వచ్చి ఆ సినిమా ఫీలింగ్ని, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని మనందరితో షేర్ చేసుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ ఎక్స్పీరియన్స్తో మా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అమాంతం పెరిగిపోయి ఎప్పుడెప్పుడు థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూడాలని వెయిట్ చేస్తున్నాం. నౌ రిక్వెస్టింగ్ రుక్మిణి వసంత్ టు స్పీక్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్ ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారం. సారీ, నాకు కూడా తెలుగు తెలియదు, సో ఐల్ హ్యావ్ టు మేక్ టు ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఐడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ టుడే విత్ అస్. Our film released on 1st September and in Kannada also it released here in Hyderabad, but we've been getting such incredible response. So I'm so happy that we are now able to release it also in Telugu. So thank you so much, sir, and thank you for being here. I'm just very excited. I hope that Manu and Priya's story stays with you all. I'm hoping that is what happens. So thank you so much. సో ప్రియాని తెలుగు ఆడియన్స్ అంతే చక్కగా రిసీవ్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ యూ టూ. అండ్ రక్షిత్ గారు, మీరు మాట్లాడితే ఎప్పుడెప్పుడు వినాలా అని ఎదురు చూస్తున్నాం. తెలుగులో ఏమైనా ట్రై చేస్తారా? ఐ విల్ రిపీట్ ద స్టేట్మెంట్. అందరికీ నమస్కారం. మరి ఐ అండర్స్టాండ్ తెలుగు బికాస్ ఆఫ్ వాచింగ్ ఫిల్మ్స్. ఐ డోంట్ నీడ్ టు రీడ్ సబ్ టైటిల్స్, బట్ I've not tried speaking. I don't have enough friends, probably in Bangalore at least, in my cinema circle, who can converse with me in Telugu. So I can't. I'm really sorry. But, so when we released Sapta Sagaralu Dhaati in Kannada, many of them asked us that why aren't you going for a pan-India release? So, I mean, when you did your previous film, Charlie was a pan-India release. Why aren't you going all out like that? So, my idea was that, 777 Charlie, obviously, there are dog lovers across the country and there is a market, and it's a crime as a producer if I don't explore that market. But there are few films which probably
the film will take you. The film will travel on its own, especially when that's the kind of belief what we had in Sapta Sagaralu Dhaati, not just me, but also Hemant Emrao. So we always believed that the film will be liked and it will travel on its own. And when we me and Hemant, when we were discussing the possibilities that how can it travel, so I knew that Charlie did, after Karnataka, Charlie did the best in Andhra and Telangana, this region. And I always consider this as the land of cinema in the whole country, probably, because in so much in 12 to 13 crore population, the kind of craze what people have for cinema. Cinema is a culture here, and me and Hemant, we are not just the students of cinema, but we are also in, how do I call it? I mean, for us, cinema is God in a lot of ways. Because other than cinema, there is no life for us. If you ask us, what is the first thing? Probably he has 2 dogs, which he likes more than cinema. But even after doing Charlie, for me, cinema stays the first, my first love. And when you come to the land of cinema and the way the cinema is treated here, we feel we are home in a lot of ways. So thank you so much. First of all, thank you, for the audience of Telangana and Andhra for accepting Charlie and giving us an opportunity here now to release Sapta Sagaralu Dhaati. Okay, this I should have done it before they spoke, but I'll still give a small introduction on Hemant and Rukmini. So this is third film which Hemant has directed, and all 3 films are super hit in Kannada. The first film, I was a part of the film, and when we made that film, he was very adamant that I want to finish this film in a very small budget. So I was like, no, we have a bigger market than that, so we can little extend the budget. So he was like, no, this kind of film, we don't have a record of doing well in Kannada. So we are experimenting anyways. So I don't want to spend much. So that's the kind of mindset, that's the kind of responsibility he takes towards the producer, that if the producer is investing money on my film, then he should make good profit, not lose money, so I don't want to take any risk. And I'm sure that's the same mindset he worked his second film too, Kavalu Dari. But luckily this time, he went all out, and I believe this is his first film where he has explored his full potential. Like he has, without any compromise, he has made a cinema which has come from the heart, and that's the reason. And every time a film which has come from the heart, it has always created a trend. Not just in theaters. Once it is out of theaters, people start valuing it even more. So that's the kind of film he has made. And at the same time, Rukmini, this is her second film. The first film was also in Kannada. But if you watch her performance in the film, she's just tremendous. That is because of the kind of dedication what she has. She always had a book in the set, and she used to write a lot of notes, coming up with a lot of questions, and I used to get scared sometimes that am I doing a good job? Because in 10 years I have not done this. But you see it on screen. So that's all I would like to say. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ రక్షిత్ గారు, మీకు కూడా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. మీరు ఏదైతే ఆర్ట్ని నమ్ముకున్నారో అదే ఇంత సూపర్ సక్సెస్ చేసింది మీకు. ఇంకా బ్లాక్ బస్టర్స్ రావాలని కోరుకుంటున్నాం, ఆల్సో ఇన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ. అండ్ ఎక్కడైతే మంచి కథ ఉంటుందో అక్కడ ఆయన ఉంటారు. సురేష్ బాబు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి. హలో, అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రక్షిత్ గారికి, ఓకే తెలుగులో చెప్పేదే ఇంగ్లీష్ బెటర్ అమ్మా? So you can
No, అంటే Rakshit garu, I met him when for Charlie time. They're all just passionate people. They only, like he said, cinema ne life, cinema is God. It's because of that they're able to deliver films like this. Whether it's Hemant, Rukmini, the trailer and the teaser that I show is really impressive. Congratulate you. And your cameraman and your music director, please give them my regards, and they've done a really good job. I've not seen the film. This is the passion is so, అంటే ఇప్పుడు I'm also a producer, కొన్నిసార్లు ఉంటుంది కొన్నిసార్లు పోతుంది. People like them have it always with them. And just keep it, sir, and as long as that passion is there, it will be extremely good. I'm extremely happy that you're doing this film in Telugu, and I wish it all the best. Thank you, all the best. Thank you. Vivek, best of luck. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్స్ అ లాట్. అండ్ ఇప్పుడు వీ వుడ్ లైక్ టు టర్న్ ఓవర్ ద టైమ్ టు మీడియా అండి. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నట్లయితే మీరు మీ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. ఒక్క గ్రూప్ ఫోటో కోసం అందరినీ ముందుకు రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారండి, ప్లీజ్. ఓకే, సో మీ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగచ్చండి ఇప్పుడు. Rakshit gar here. Hi sir, good morning. Hi. Sir, your every film is the out of the box ideas, like Charlie, Sapta Sagaralu Dhaati. What is the process to select the stories? Always wondering to know. No, actually, every film I have done it for a reason. For example, when I did Kirik Party, I realized I need a big industry hit. Otherwise, I will never get recognized if I keep experimenting. So, but I'll do a proper commercial film which is going to make good money, but also it will be my kind of film. So the best thing was, I have done engineering, so I have had a very good experience during that. So that's how I did Kirik Party. And after that, once Kirik Party was done, when I was doing ASN, I wanted to break all the barriers what I have already made until then, and I wanted to learn something new. So I started looking at all this stuff like structure, like Hollywood films. They never break out of the structure. They always make the film inside the structure. Why do they do that and stuff like that? So I want to try that. So I did Avane Sriman Narayana. And so with every film, I want to break my previous impression, because I believe that is an artist. Because artists shouldn't carry an impression, is what I believe. People should keep wondering what this guy is. That's when he becomes an artist in real life and in the character he plays. So I don't play the same character once again. I make sure that I play a character which has different body language, very different body language than any of my previous films. The way I talk, it is very different from my previous film, and the way he is inside, that is also very different from the previous films. For example, now after this I'll do Richard Anthony, which is completely way different from Manu's character. In fact, very exact opposite of Manu's character probably. So that's how I plan it. And I believe, sir, it's more than anything. If you are very true to the cinema, then cinema will look after everything else. వివేక్ గారు ఇది ఈ సినిమా వచ్చేసరికి కన్నడ వర్షన్ సెప్టెంబర్ 1 రిలీజ్ అయింది. 20 days తర్వాత తెలుగు డబ్బింగ్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ ఐమాక్స్లో షోస్ పడుతున్నాయి. రవి గారు అన్నట్టు సెకండ్ పార్ట్కి మంచి స్టఫ్ ఉంది, ఇంకా మంచి పెద్ద కథ ఉంది అనిపించింది విజువల్స్ చూస్తే. సో ఈసారి ఇప్పుడు సైడ్ బి వచ్చేసి సైమల్టేనియస్గా తెలుగు డబ్బింగ్ ఉంటుందండి October 20th, లేదంటే డిలే ఉంటుందా? అంటే డేట్ ఇంకా తెలుగులో ఫిక్స్ అవ్వలేదు. ఫిక్స్ అయ్యాం సార్ 27th తెలుగులో ఉంటుంది.
అంటే బేసిక్గా ఇది చేయడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ సినిమా ప్రివ్యూ వేశారు ఇందాక రవి గారు చెప్పినట్టు. మా ఈపీ దివ్య ఫోన్ చేసి ఒక 8th వండర్ జరిగిన ఫీల్ తోటి ఒకటి చెప్పింది, ఏంటంటే నందిని రెడ్డి గారు ఏడ్చారండి అని. నందిని గారు కూడా తర్వాత ఫోన్ చేశారు నాకు, చేసి చాలా మంచి సినిమా అండి, ఇది తెలుగులో తీసుకురావాలి అని అన్నారు. అందుకని వివేక్ గారు సార్, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ, ఒక బేస్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. ప్రతి ప్రోడక్ట్ ఒకటి తీసుకొచ్చేటప్పుడు మార్కెట్లోకి మార్కెట్ రీసెర్చ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ మధ్యకాలంలో మన కన్నడ నుంచి 2 సినిమాలు వచ్చినాయి, 2 కూడా అక్కడ బ్లాక్ బస్టర్ ఫిలిం. ఒకటి రిషబ్ శెట్టి గారి సినిమా ఒకటిని, ఇంకొకటేమో మొన్న హాస్టల్. రెండు చాలా మంచి సినిమాలు, పెద్ద హిట్ సినిమాలు. బట్ ఏంటంటే కాంట్రాస్టింగ్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి మన ఆడియన్స్. అంటే ప్రాబ్లీ మన మార్కెట్కి సూట్ అయ్యే దాని గురించి సంథింగ్ ఆ మార్కెట్ రీసెర్చ్ ఈ సినిమాకి మీరు రిలీజ్ చేద్దాం అనుకునేటప్పుడు అలాంటి మార్కెట్ రీసెర్చ్ ఏమైనా చేశారా? వై డూ యూ థింక్ దిస్ ఫిల్మ్ విల్ సూట్ టు అవర్ ఆడియన్స్? అంటే రీసెర్చ్ అంటూ ఏం చేయలేదండి, అక్కడ రిజల్టే ఫస్ట్ క్రైటీరియా. దాని తర్వాత ఏమైందంటే మనం రిలీజ్ చేసిన తర్వాత, ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మనం బూస్ట్ చేయలేదు, మామూలుగా చేస్తూ ఉంటాం కదా. అదే బూస్ట్ చేయకపోయినా కూడా అది ఆటోమేటిక్గా ఆర్గానిక్గా నెంబర్ ఆఫ్ వ్యూస్ అవి వస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ కింద కామెంట్స్ అవి కూడా చూస్తే, అంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ సినిమాకి చాలామంది అభిమానులు ఉన్నారని అర్థమైంది. సో అందువల్ల డెఫినెట్గా వేసాను. ఒకసారి సురేష్ బాబు గారు. Sometimes అండి films like this, it's not important how much it is going to collect. It's important to bring such films into other languages. We need to see the art form. There's a lot of love and passion that నేను ట్రైలరే చూశాను. Always market research, this might do 100 crores, 10 crores, 1 crore is not the thing. People need to be shown good cinema. These kinds of films will improve the tastes of people. Cinema is an art form. There are many films which do well. Probably we are not so much into that art. These are all very nice films. So I'm very happy that you brought it in. Whatever it is, it should be brought in. That's all. వెల్ సెడ్. సురేష్ బాబు గారు, మీకే నెక్స్ట్. సార్, ఇండస్ట్రీలో వన్ ఆఫ్ ది స్టాల్వర్డ్స్ మీరు, అండ్ యు ఆర్ మోస్ట్ అవుట్ స్పోకెన్ కూడా. క్వశ్చన్స్ ఏవి కూడా తీసుకోను అని అన్నారు. సార్, బిసైడ్స్ మూవీస్ బయట చాలా జరుగుతుంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ అయ్యారు. యాక్చువల్లీ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ రెస్పాండ్ అవ్వాల్సినంతగా అవ్వట్లేదు, కొంతమంది అవుతున్నారని చెప్పి బయట చాలా డిస్కషన్ అయితే ఇండస్ట్రీ మీద నడుస్తుంది. వాట్ ఆర్ యువర్ థాట్స్ అబౌట్ ఇట్? See, as an industry, we've always stayed as a non-political, non-religious body. That has been the stand of majority of the leaders of the film industry from the time we were in Chennai till the time we've come here. Many of us might have allegiances to a certain party, but we've always let it be like that. From the industry, we never make any political statements because it is a sensitive issue. I might like a leader, I might not like a leader, and it is my own right. Even in the Andhra Telangana issue, the industry never made a statement, and it will never make. And it is better for the industry to stay non-political. అంటే నాన్ పొలిటికల్గా రెస్పాండ్ అవ్వడం కష్టం అంటారా ఇష్యూలో? No, we cannot. Because there is a story behind every story. So we are not politicians, we are not media, we are just filmmakers who want to make films. There were a lot of people have asked, give some statement. What some statement? Every day then I have to give a statement to everything that happens in this country. So let's keep it like that. At least I prefer to keep the industry a non-political and non-religious trade body. Thank you, sir. Thank you. రిషబ్, ఇప్పుడు సినిమా గురించి అయితే మనకెందుకు పాలిటిక్స్ అన్ని ఏంటమ్మా? ప్రభుత్వాలు చాలా ప్రభుత్వాలు ఉన్నా ఎన్నున్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు డిఫరెంట్. సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే చంద్రబాబు అదే అట్లా ఇప్పటి నుంచి పాతికిపోయింది. ప్లస్ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఏం కావాలన్నా చేసిన గొప్ప వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. సో ఆయన గురించి స్పందించలేదనేది ఎక్కువ మంది ఫీలింగ్. See, that could be there. See, I'm saying my father was a Telugu Desam party member. I have worked for the party. Those are different things. Those are individual Suresh Babus. They are not film chamber president or Telugu Producers Council president. As individual Suresh Babu, I can say anything. But as an industry, don't expect anything to happen. And everybody has done well for the Telugu film industry, starting from N.T. Ramarao garu, Channa Reddy garu,
Probably the biggest influence that anybody has made for the film industry, according to me, is Channa Reddy garu and N.T. Ramarao garu, who manakenti they brought the industry to Hyderabad. After that, Chandrababu Naidu garu helped. Others have all been, nobody has hurt us so much, that's all. So let's not get into those things. See, the sympathies, whoever has it will always have it. That's something that... సరే, ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువ మన డబ్బింగ్ సినిమాలు కూడా అగ్ర నిర్మాణ సంస్థలన్నీ డబ్బింగ్ వైపు కొంచెం ఎక్కువ మలుతున్నాయి. ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఈ సంవత్సరం బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ జైలర్ 3 వారాలైనా 4 వారాలైనా ఎన్ని సినిమాలు వచ్చినా ఇంకా బ్రహ్మాండమైన షేర్ వస్తుంది. అది మీరు సునీల్ గారు అంతా కలిసి చేసి ఉండొచ్చు. అంతకుముందు రజనీకాంత్ సినిమా ప్లస్ వరుసగా ఇప్పుడు చిన్న సినిమాలు కూడా పీపుల్ మీడియా లాంటి సంస్థ కూడా స్ట్రైట్ అగ్ర హీరోలతో సినిమా, అందరు హీరోలతో సినిమా చేస్తూ ఉండి మళ్ళీ ఈ చేయడం అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనుకుంటున్నా? సినిమా ఇక్కడ మనగడ అంటే ఇక్కడ స్ట్రైట్ సినిమాలు మీరు కూడా తగ్గించేస్తే చేయడం, డబ్బింగ్ సినిమాల మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు ఎందుకని? మన సినిమాలు డబ్బింగ్ చేసినప్పుడు ఆనందపడలేదా? బాహుబలిలు అన్ని భాషల్లో డబ్బింగ్ సినిమా, అది ఆనందపడలేదా? This is a free country. You make a film, you show to everybody in the country, show to everybody in the world. Why do you want to restrict anything? It's an art form. It has to go everywhere. ఇది ఆగిపోతుంది అంటే ఏది ఆగదు. It just keep on going. బాహుబలి went everywhere. నేను ఏక తీసాను, అన్ని భాషల్లో అమ్ముకున్నాను. అప్పుడు రూల్స్ రావా? Let all the films come. There is enough appetite for people to see. If they want to see it, they will see it. If they don't want to see it, they won't watch it. As good as that. తమిళ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అసోసియేషన్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఓన్లీ తమిళ ఆర్టిస్ట్తో చేయాలని చెప్పేసి చాలా రూల్స్ పెడుతున్నారు కదా సార్, దాని గురించి ఏమంటారు? So those are all not going to happen. That's not right. And the industry, see, if you're not going to be an inclusive industry, we're not going to survive in the long run. That's what I feel. You can work. You work with your own family and make a movie. You work with your own friends and make a movie. It's your wish. Don't say you can't do this, you can't do that. That's not right, according to me. వివేక్ గారు, సో వరుసగా స్టేట్ సినిమాలు డబ్బింగ్ సినిమాలు ఏం చేస్తున్నా కానీ ఈ సప్త సాగరాల సినిమా విషయానికి వచ్చింది అంటే కొన్ని సినిమాలకి మన తెలుగు నేటివిటీ కొంచెం సపరేట్గా ఉంటే దానివల్ల బాగున్నా కానీ కంటెంట్లో కొంచెం మార్పులు చేర్పులు ఇవన్నీ కొంచెం చేస్తూ ఉంటారు. ఎస్పెషల్లీ ఈ సప్త సాగరాలు దాటి సినిమా గురించి విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ హాఫ్ సూపర్, సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం బాగా ల్యాగ్ ఎక్కువ ఉందని కన్నడలో కూడా చాలామంది రివ్యూస్ రాశారు, తెలుసుకున్నారు. సో తెలుగు విషయానికి వస్తే ఎలాంటి మార్పులు చేసి ఈ సినిమా విడుదల చేయబోతున్నారంటే? మన వీళ్ళకి మనకు తెలియదు కదా, మన తెలియనివి డైరెక్ట్గా వెళ్తే తెలియదు కదా సార్. లేదు, ఎటువంటి మార్పులు లేదండి, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంది, యాజ్ ఇట్ ఈజ్. Hello, Abhilasha from Indian Express. First of all, I watched the movie and I really loved it. It's such a moving film, and thank you so much for giving us this gift of a film. And my question is to Hemant, but Rakshit and Rukmini, you can also answer it. It's a two-part question. First is this, story sounds so simple on paper, but it's so powerful. Like every emotion you can see, it takes you through every emotion. So I am curious to know, where did that seed of this idea come from for Sapta Sagaralu Dhaati? And the second question is, you walk into this film thinking it's a love story, but it turns out to be a story about freedom. In every aspect of the film, you're like, what does freedom? In terms of imprisonment, and Manu wants to escape his circumstances and he gets trapped. So in every place, even right up to the ending, when he walks out in 2020, you're constantly dealing with freedom. So Hemant, do you see love in itself, which is so central to the film? Do you see it as freedom or imprisonment? And I want to know, because it will also be carried towards in the second part, right? So yeah, thank you so much. The second question was beautiful. I've not thought about it. Really, beautiful question. Firstly, see, the way I perceive it, the way I understand how love works is, it's everyday work. It is something that you can't just leave aside and go do something else. It doesn't work that way in life. You have to love every day, and loving every day is difficult. Be it could be any relationship, it could be with your partner, it could be with your parents. You have to put effort every single day, and with effort comes hard work. So it is, and life is such that it is always not easy to do that hard work. There are other things that you have to work on sometimes. You have to work on trying to do a better job or improving your career, or so putting that kind of investment into love every day is difficult. So for me, that's how I understand it. That's how I look at relationships as well, because it's constant effort. So for me, I suppose through your question, I am looking at my own film in a slightly different way. So thank you for that. So yeah, I mean,
with regard to where the seed of the idea came, I wrote this way back in 2006 after witnessing incident, which is central to the film. So that is where it started, and it's taken me all these years and to make the film, because sometimes destiny has to sort of conspire for you to find the right people to make the film. And I had to find Rakshit, I had to find Rukmini, I had to find Advait and Charan, and so many such people to, for all of them to come and give a piece of themselves to the story. And that's how the film came about. I hope I answered your question. Rakshit sir, here, Vishnu from in Telugu one. Hi. So, first of all, big fan for your work, sir. Thank you. I watched the Sapta Sagaralu Dhaati in 3 times in theatre. That was heart-wrenching every time. So, my question is to you: you love your culture so much, you love your cinema so much. Where that seed come from? Like, I think that's the place where I'm born and brought up, because I've always seen my culture in a very, I was always fascinated by it. I think because I come from Udupi, and it's a place where, within just the range of 50 to 100 kilometers, you will see 1,000 things and 1,000 festivals celebrated in 1,000 different ways. And all these things are very rooted to only that place. Probably the fascination for that, and also I've always loved mythology since my childhood for some reason. So I have watched every mythological film which is available in the market as a kid. And probably once I grew up and I started reading books also, my first option is to what are the new mythological books which has come across. And I love the idea of, there are few mythological books which came, which combine science and, the mythological stories. And that gives you some kind of the stories what you have heard, now it starts making sense scientifically. And that's even became, so I probably have grown up like that. Rukmini was, ma'am, you were just phenomenal in the film. So as Thank you so Priya, much. what are your homework for the Priya character? You were phenomenal on the screen, and it doesn't look like your second film. So what was your homework for? Thank you so much, firstly. I think for this particular film, like Abhilasha was saying earlier, it's a very experiential film in the sense that the plot is very simple. The main event is what the characters are going through. So a lot of the work that we did was the workshop that Hemant conducted between Rakshit, Hemant and me. So a lot of the work that we did was in breaking the ice between the two actors, understanding each other and how we function as performers. And then later on, there was a lot of work in the script. I think the script that has been written by Hemant Emrao and Gundu Shetty is such a, it's a really beautiful thing because it's very layered. And there are a lot of silences, there are a lot of subtext. So that gives you a lot of room to play with expression as an actor. So when the dialogue is not completely written out, you have a lot of space to play. And that was something that Hemant really encouraged. And with Rakshit's help, we were able to find some sort of dynamic. So I don't know that there was much homework. It was mostly the workshop and the script and the direction. Hi, Amant. Narayan. Hi. Achha, I saw the trailer and I didn't see the film. But I connecting to 25 years back, Setu, Chian Setu. So you got any inspiration from that, or you have a real incident of this? No, sir. The Setu is definitely not inspiration. I have seen the film. This is more of a, I get inspired by real life a lot. I see a lot of love stories in and around me, and I think the simplicity is often not celebrated. And I wanted to make a film where we celebrate simple things, where between two people, love doesn't have to exist in a very dramatic form. It can exist in the most simplest of form. So I have been inspired from things around me to make this film. Rakshit. Hi sir. Hi. You saw your films, Superb, Kirak Party, Sriman, Narayan, and Charlie. Thank you. And Charlie is your pan-India film. So
this is the two parts film you are earlier decided. But why you are not released at the same time, simultaneously it's not? Oh, as I said earlier, that I believe a few films has to travel on its own. I mean, when we made Charlie, we knew that Charlie has a market across the country because there are dog lovers everywhere. And as a producer, if I don't tap that market, also as a as an actor or from our director's perspective, we have spent enough time. We have dedicated our 3 years of our life to that film. So we better make sure that it reaches to its full potential. But this film, as I said, we believe that this film will travel. In fact, me and Hemant, we were discussing that after Karnataka, probably where will the film go first? So we knew it is going to come to Andhra and Telangana first, and then it will go probably to Kerala, and then if it has to travel even more, then probably Tamil Nadu and rest of the places. But this one place, we were very sure that this is going to release here somehow. Sir, Sir, there are many people approaching me from. And the thing is, I've always done films which I felt like doing, and from now on I'll be directing more films. So I have like 5 films in the kitty which I have to finish, because these films, as much as I keep it in the kitty, then it will start haunting me in the night. So I need to finish them. Probably once I finish all these 5, then I can 5 plus he has 1 script. So there is 6. As soon as I finish all these 6 films, I'll probably then I will think of. Rakshit gar. Sir, for ilant films ki dialogues chala important. Dialogues is it converted efficiently in Telugu for dubbing. There's a process. Since this is my 3rd film where we are translating it to Telugu and releasing it. First, when we did ASN, we had like 10 people for each language to see if it is working well. And for Charlie also we did that. For this film, I didn't even look at it. Hemant took the complete responsibility. But we had the same team which we had already built in last 2 films. And I believe that my voice shouldn't change in every film. So I have maintained all that. So yeah, we have taken enough care, and right now we have the ones who do Telugu, and it's the same team who does Telugu and Tamil dubbing for us, and they're very dedicated people. They don't compromise on the essence of the film. Vijay, so he has taken care of everything. Vivek garu. సార్ ఇంత మంచి ఫీల్ ఉన్న సినిమాని రీమేక్ చేయాలనే థాట్ ఎందుకు? వై నాట్ డబ్? అదే కొన్ని క్లాసిక్స్ని అలాగే అందిస్తే బాగుంటుందండి. గీతాంజలిని మళ్ళీ మనం చేసాం అనుకోండి, ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఇది కూడా. రక్షిత్ గారు, మీ మొదటి సినిమా నుంచి ఈ సినిమా వరకు, అంటే మీతో నటించిన హీరోయిన్స్తో కావచ్చు, ఈవెన్ చార్లీ కావచ్చు, చాలా ఎమోషనల్గా బాగా కనెక్ట్ అయ్యి చాలా ఎక్స్ప్రెసివ్గా స్క్రీన్ మీద ఉంటుంది. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు యూ? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూవీ యూ ఆర్ సో మచ్ కనెక్టెడ్ ఎమోషనల్లీ. See, to be frank, acting with Charlie was acting in front of a doll. Because, with every actor when you act, there is a response which you wait for, and then again you react. But along with Charlie, there was no response. We had few tricks to get those reactions. But I know how difficult what was it that to act from my side, especially when we are going for 45-50 takes and all. Because in one take, if Charlie performs well, even if I don't perform well, the take is okay. So I had to be so that was the most difficult film. And I mean, not only Charlie, even heroines also in this movie with her. With her, for me, to be frank, it's a very new experience also. Especially because I think Hemant was there. The way he conducted the workshop and the way he led us, it was not that we were on our own. He led us throughout the journey.
It was like I was holding his hand, she was holding his other hand. So indirectly we were holding each other's hand. It was like that. All right. Okay, Andy. Thank you so much. The My questions I would like yeah. to thank Vivek Garu for releasing this film, and for Ravi Garu for supporting us and coming here, and Suresh Garu, you have always been a good support, and I admire the love you have for cinema. Thank you so much, sir. All right. Thank you so much, Andy.